Very good morning and welcome to Unacademy. This is Abhijit, and today we are going to discuss about the replication process. Okay, by the way, I mean the MCQ with the MCQs we will discuss the topic. Okay, so in last lecture we already completed with a replication process, and today we will move with MCQs pattern. Okay, so with MCQs, after each and every MCQs, we will have the discussion on the that particular MCQs or the topic or the options which is covered under the comes under the MCQs. Okay, so let's start, guys. This is Crack Maharashtra CET channel. If you do not have subscribed, first of all, subscribe it and click on a bell icon so you will have the notification prior to the lecture. Okay, मित्रांनो या चॅनल वरती जेवढे पण लेक्चर आहेत सगळेच्या सगळे तुम्हाला म्हणजे सगळेच्या सगळे विषय तुम्हाला या ठिकाणी या चॅनल वरती अवेलेबल आहेत आणि आपल्या सीईटीच्या जेवढ्या पण टॉपिक्स आहेत तर या टॉपिक्स नुसार हे लेक्चर्स या ठिकाणी रन होत आहेत. जे जे टॉपिक सीईटीला आहेत तर तेच टॉपिक तुम्हाला याच्यावरती सापडतील. ठीक आहे. Before starting the lecture, it is very necessary to know about me. This is Abhijit Madkar. I have more than 6 years of experience in the field of biology and also cracked NET CSIR from the life science with all India rank 60. We are here on the India's largest platform, the Unacademy. If you do not have this app, first of all, install this app in your mobile, so you will have the thousands of the educator here and thousands of lectures available for you here on this app. The link is given below in the description of this app. You can go and download the app from there. So whatever the type of a cell phone you will have, the Android or iOS, the app is available for both kinds. Okay, so या ऍप वरती तुम्हाला मित्रांनो वेगवेगळ्या टाईपचे एज्युकेटर्स आणि वेगवेगळ्या टाईपचे लेक्चर्स अवेलेबल आहेत. ठीक आहे. हे टेलिग्राम ऍप आहे. टेलिग्राम ऍप जर तुमच्याकडे असेल तर डायरेक्ट तुम्ही चॅनल जॉईन करायचं आहे. क्रॅक महाराष्ट्र सीईटी नावाचा एक चॅनल आहे. या चॅनल वरती तुम्हाला एमसीक्यूज नोट्स आणि लिंक्स अवेलेबल आहेत. यावरून तुम्हाला वेगवेगळ्या टाईपचे लेक्चर्स तर करताच येतील, पण तुम्हाला एमसीक्यूजने प्रॅक्टिस करण्यासाठी पोल फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला एमसीक्यूज सुद्धा या ठिकाणी अवेलेबल आहेत. तर तुम्ही या चॅनल वरती जॉईन व्हा. या चॅनल वरून तुम्हाला सगळ्या लिंक्स आणि सगळ्या गोष्टी अवेलेबल होतील आणि तुमचा नक्कीच स्कोर बूस्टर म्हणून तो चॅनल काम करेल. Okay, so guys, this is a few subscriptions from Unacademy. So this facility is for you guys. If you say the subscription fees for a 12 month is the 14,850 rupees, and for 24 months it's a 21,600 rupees. So guys, with this capital Abhijit, if you subscribe with this capital Abhijit, so there is a 10% discount in this fee. Okay, so whatever the subscription you are taking, the 10% discount is mandatory there with a subscription. Okay. मित्रांनो, सबस्क्रिप्शनच्या अंडर काय काय येतं, का सबस्क्राईब करायचं? जर तुम्हाला ऑफलाईन फॅसिलिटी पाहिजे असेल, म्हणजे एखादा लेक्चर जर तुमच्या टायमिंग मध्ये येत नाही, तुम्हाला डाउनलोड करून ठेवायचं आणि तुम्ही तुमचा अभ्यास झाल्यावरती किंवा तुमचं ते महत्त्वाचं काम झाल्यावरती पाहणार आहात, तर ते तुम्हाला अवेलेबल आहे. त्यानंतर हजार एमसीक्यूच्या टेस्ट तुम्हाला या ठिकाणी अवेलेबल आहेत, ज्या तुम्हाला सहज अवेलेबल होत नाहीत, कारण आजकाल जे पेपर होतात ते ऑनलाईन पॅटर्न मध्ये होतात आणि ऑनलाईन पॅटर्न मध्ये जो आपली मेंटॅलिटी आहे ती वेगळ्या पद्धतीची, ऑफलाईन मध्ये वेगळ्या पद्धतीची आहे. मग तुम्हाला जर ऑनलाईन पद्धतीच्या मेंटॅलिटीने काम करायचंय किंवा ऑनलाईनचा पेपर सोडवताना तुम्ही कशा पद्धतीने विचार करता याचा अभ्यास करायचा असेल, तर तुम्हाला एक ऑनलाईन पेपर पहिला अवेलेबल असणं फार गरजेचं आहे. आणि हा पेपर तुम्हाला अवेलेबल करून देण्याचं काम या ठिकाणी अनअकॅडमी करते या माध्यमामधून. त्यामुळे तुम्हाला सबस्क्राईब करताना एमसीक्यूज पॅटर्न हा सगळ्यात मोठा तुमचा अट्रॅक्शन किंवा तुमचं कारण असलं पाहिजे. आणि ज्यावेळेस पण तुम्ही सबस्क्रिप्शन घ्याल मित्रांनो, त्यावेळेस एक्झामच्या आधी संपलं नाही पाहिजे हे लक्षात घ्या, कारण एक्झामच्या वेळेस आपल्याला खूप सगळ्या क्वेश्चनची गरज पडते प्रॅक्टिससाठी, आणि नेमके हे क्वेश्चन्स तुम्हाला कुठे अवेलेबल होत नाहीत एमसीक्यूज सॉरी ऑनलाईन मध्ये एमसीक्यूज. ओके, आणि म्हणून आपल्याला गरजेचं आहे की आपल्याकडे प्रॅक्टिससाठी एक ऑनलाईन platform असला पाहिजे. Okay, so guys, thank you very much, and let's start with the MCQs on a replication. Okay, so
रिप्लिकेशन म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की रिप्लिकेशन मध्ये डीएनए चं कन्व्हर्जन परत एकदा डीएनए मध्ये केलं जातं. ओके, आणि यामध्ये एक एन्झाईम जे आहेत जे काम करतात महत्वाचे, तर त्यांना डीएनए पॉलिमरेज म्हणतो आपण. या एन्झाईमला काय म्हणतो आपण? डीएनए पॉलिमरेज. ओके, चला पहिल्या क्वेश्चन पासून सुरुवात करूया. डीएनए स्टँड is directly involved in a synthesis of all the following except एखादा डीएनए चा स्ट्रँड डायरेक्टली इन्व्हॉल्व इन अ सिंथेसिस ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. डीएनए पासून खालील कोणत्या गोष्टी बनतात बाबा? कोणत्या कोणत्या गोष्टी बनवण्यासाठी किंवा कोणत्या कोणत्या ऑप्शनसाठी डीएनए चं डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट लागतं? तर तुमचा फर्स्ट ऑप्शन आहे अनदर स्ट्रँड ऑफ डीएनए. तर हा जो डीएनए टू डीएनए जो ट्रॅव्हलिंग आहे तर त्याला आपण म्हणतो की रिप्लिकेशन. ओके, त्यामुळे यासाठी तर लागणार आहे. त्यानंतर प्रोटीन मॉलिक्यूल, त्यानंतर टीआरएनए, एमआरएनए. ओके, टीआरएनए आणि एमआरएनए बनवण्याची प्रोसेस म्हणजे आरएनए आहे. आरएनए कशापासून बनलाय? डीएनए पासून बनलाय. आरएनए डीएनए पासून बनण्याच्या प्रोसेसला ट्रान्सक्रिप्शन म्हणतो आपण. आणि हा जो डीएनए आहे हा परत डीएनए पासून बनलाय. तर डीएनए टू डीएनए ही जी प्रोसेस आहे अनदर स्टँड ऑफ डीएनए, तर त्याला रिप्लिकेशन म्हणतो आपण. आणि या तिन्ही गोष्टींसाठी तुम्हाला डीएनए ची डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट लागते. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. व्हेरी गुड बेटा. सो देर इज नो नीड ऑफ क्वेश्चन मार्क. यू आर absolutely correct. Okay, so the B is correct option. Protein molecule does not require the DNA, direct involvement of DNA, because it is synthesized from the RNA. Okay, so direct involvement of a DNA is not there in the process of making up a protein. It is called as a translation. Okay, it is called as translation. If a cell is treated with a nucleic acid destructing material, okay, so a cell is treated with a nucleic acid destructing material. Nucleic acid means your DNA and RNA destructing material. Okay, which will firstly be prevented. So which of the following will be prevented? Which of the following will be prevented? So the first thing which is a stop due to the material which is the nucleic acid destructing material. So when you are talking about the nucleic acid destructing material, so guys keep in mind that the first thing DNA synthesis. Okay, so the first thing which is halted or the stop is a the replication. Okay, that is DNA synthesis. So first if this DNA synthesis will stop, and then after DNA synthesis these other options also be stop. Okay, बाकीचे ऑप्शन सुद्धा बंद पडणार हळूहळू, कारण मटेरियल डॅमेज होतच चालणार. डीएनए सिंथेसिसचा इश्यू काय आहे मित्रांनो? ज्यावेळेस पण रिप्लिकेशन मध्ये डीएनए डॅमेज असतो तर ते रिप्लिकेटच करत नाही. सेल आपल्याकडे रिपेअर सिस्टम असते. रिपेअर सिस्टम म्हणते थांबा मी रिप्लिकेट मी पहिल्यांदा रिपेअर करते नंतर रिप्लिकेट करणार. रिपेअरिंग साठी जर तुमचं न्यूक्लिक ऍसिड डिस्ट्रिक्टिंग मटेरियल तिथेच असेल तर परत 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 डॅमेज करणार आहे ते, त्यामुळे ती परत रिपेअरच होणार नाही आणि सेल फायनली cell may enter into the apoptosis process. Okay, apoptosis माहिती आहे तुम्हाला, त्याला प्रोग्राम सेल डेथ म्हणतो आपण. apoptosisला PCD, प्रोग्राम सेल डेथ. प्रोग्राम्ड सेल डेथ. याला सेल सुसाइड सुद्धा म्हणतात काही लोक. याला नॉर्मली apoptosis म्हणून ओळखलं जातं. apoptosis. ओके, apoptosis म्हणून असतात पी सायलेंट आहे त्यातला. तर यामध्ये एंट्री करते सेल स्वतः मरून जाते. ओके, सो इन दिस प्रोसेस व्हेन सेल डायज
the material which is present inside of a cell never be come out of the cell. Okay, so they without leakage cell will die, and that's why it required the macrophages or the phagocytic cell surrounding, and as per that they come to the cell. I mean, this cell always enter into the the apoptosis with the help of immune system like a cytotoxic T cell and other things. So the immune system already know that the cell is going to be a die within a few minutes. Okay, so this is the fate of the cell which is having damage in a nucleic acid or the damage in a DNA. Okay, so let's see guys, the next question. DNA polymerase is required for the synthesis of. Okay, so DNA polymerase is required for the synthesis of RNA from the DNA from the RNA, and DNA from the DNA, and the RNA from the RNA. So why DNA polymerase is required? Where DNA polymerase is required? So the ultimately question is, the DNA polymerase is enzyme uh, which is involved in which of the following reaction. So if you say DNA polymerase is involved in the process of making up a DNA from the DNA, making up a DNA from the DNA. So the correct answer is DNA from DNA. Okay, so correct answer is DNA from the DNA. Okay, next question. Uh, what is the origin of a replication? Okay, so the first thing I just forget to discuss about the words which is actually used for this process. RNA from DNA. Okay, so the making of RNA from DNA is called as a transcription. Okay, it is called as a transcription. Then DNA from the RNA. So this is the reverse process actually. Okay, now you are going to make the DNA from RNA, and this is called as the reverse transcription. Reverse transcription. Okay, yeah, very good. DNA from DNA. Okay, so DNA from DNA process is called as the replication. Okay, and RNA never made from the RNA. Okay, so this type of process is not there in the central dogma. Okay, central dogma is having only these things like a DNA to DNA, DNA to RNA, and RNA to protein. Okay, so this is not going to be happen, so it's a one-way process. Protein to RNA never happen, but there is one way where the RNA can be uh, reverse transcribed to the DNA. Okay, so this is happen only with the enzyme which is present inside of the viruses. Okay, so a reverse transcriptase enzyme, and the process is called as reverse transcription. Okay, लक्षात राहील या चार गोष्टी. चलो next. What is the origin of replication? What is meant by origin of replication? What is meant by the origin of a replication? A particular site at which DNA replication starts, a site which prevent the initiation, a random location on the DNA, and the site at which the replication terminate. Okay, so what is meant by the origin of a replication? So origin of replication is a site where uh, actually the replication starts. Okay, site where actually the replication start.
reverse transcription transcriptase is present but only in the retroviruses, RNA containing viruses. If you see, the virus is having RNA. Okay, if this virus uh, want to multiply itself, so it required a DNA. So the making of this RNA or the conversion of this RNA to DNA, it requires reverse transcriptase, which is not present in a host, and that's why virus carries it. Okay, and it is present only in a RNA viruses, and not yeah, absolutely right. It's a the site at which the DNA replication starts. Okay, so for example, this is a DNA and the replication is a start here. So this site is called as uh, for example, this site, it is called as the replication origin of replication. And for the bacteria, we write it like for example E. coli, we write it like ORIC. Okay, so if you zoom it, so we will have the another structure in this ORIC. ORIC is mostly made up of the 250, about 250 base pair. Okay, 245 is famous number which is always used for the ORIC in most of the book, but the number in few books it is different, like a 247 and things. So that's why let's take an example it is about 250 base pair. Okay, so there is a 9-mer sequence and the 13-mer sequence. Okay, म्हणजे 9 न्यूक्लियोटाइडच्या 4 सिक्वेन्स असतात आणि 13-mer sequence पण आहे, 13 सिक्वेन्सेस आहेत अशा. and DNA is actually bent there. Okay, मित्रांनो DNA काय करायचं, तुम्हाला ओपन करायचं आहे. So all viruses, guys, we have a question. So all viruses whose host are human must be having a reverse transcriptase. Yeah, the sentence is correct, but it is not complete. Okay, so the all viruses which is having RNA, they required reverse transcriptase. So it doesn't matter the uh, viruses which is having host, a human as a host. Okay, so the plant viruses also required the RNA polymerase. Otherwise the plant in plant cell, how they multiply. Okay, in any cell, if they want to multiply, they definitely require transcriptase, reverse transcriptase, RTs. Okay, so in ORIC or the whenever a DNA is going to be a translate or transcript, it is very necessary to bend it. Okay, bend means the first of all DNA is a bend like this. For example, few proteins comes and DNA is a bend like this first of all. Okay, so this bending of DNA result into the actually the opening of a DNA like this, and that's why your DNA is looks like this. So now it is open, and then your helicase come and bind here and start the more unwinding toward the one direction, and then your two enzymes, like I'm going to draw here. This is one the replicase enzyme, DNA replicase, or you can say the DNA polymerase, and the second DNA polymerase, they are hold to each other by this for example the clamp. Okay, so whatever it is, the gamma chain or the other chains, if you know, then you will understand. Otherwise no need to study the structure of a polymerase. Okay, so no need to study the structure of a polymerase. And the one strand is copied like this, and the one strand is copied like this. Okay, so the strand which is copied into the pieces is called as the lagging strand, and the copied directly is called as the leading strand. Okay, so this sequence is always bend first and then open. Okay, if it is not going to be a bend, it is not going to be open also. Okay, so there is always ORIC is not too easy to understand. Okay, and it is not like the which is given in your book.
Okay, so there is the thousands of different type of cases at the proteins which is required for ORIC, origin of replication. In a bacteria, it's a 9-mer and the 13-mer sequence present at the site of ORIC, where the DNA is actually going to be a bend and start opening. Okay, so let's see. Next question. How many number of a replicon is found in a E. coli? A 5 replicon, 2 replicon, single replicon, and the multiple replicon. The structure of DNA polymerase is required for a NET syllabus. DNA polymerase is required for NET syllabus. No, beta. No. Okay. Not in a detail, but the clamp or the things I already explained in my lecture is sufficient for you guys. So let's see how many numbers of replicon is present in a found is found in a E. coli. So what is meant by replicon? First of all, find it. The replicon is the site of a replication. Okay, so the replication unit, you can say the replication unit. How many replication units are there? So in E. coli is a prokaryotic. E. coli is prokaryotic. Okay. So in this prokaryotic cell, we know that the one, or you can say the single replicon is present. If you say the eukaryotic cell, multiple. Okay, so complete. For example, here if you see the eukaryotic DNA is inside of the ओके सो इट लुक्स लाईक अ क्रोमॅटिन फायबर असं दिसतं म्हणून आपण त्याला क्रोमॅटिन फायबर्स म्हणतो. ठीक आहे मित्रांनो, ज्यावेळेस रिप्लिकेशन स्टार्ट होतं ना यामध्ये, तर रिप्लिकेशन तुम्हाला असं पाहायला भेटतं. इथे एक डीएनएचा तुकडा बनलेला आहे. ओके, इथे एक डीएनएचा तुकडा बनलेला आहे. असे मध्ये मध्ये तुकडे बनलेले दिसतात. असे मायक्रोस्कोप खाली, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खालचे इमेजेस आहेत आपल्याकडे भरपूर, नेटवरती अवेलेबल असतील तुम्हाला. सायंटिस्ट लोक काही ना काही करतच असतात, कुठून कुठून काय तर काय शोधून काढत असतात. त्यांनी शोधून काढलेले इमेजेस आहेत की त्यांना सापडले ते असे. ओके, अशा पद्धतीचं चित्र तुम्हाला पाहायला भेटेल. म्हणजे याच्यावरून लक्षात येतंय की ऑलरेडी इथे रिप्लिकॉन्स बनलेले आहेत. सो मल्टिपल ओरिजिन्स इज देअर. आणि प्रोकॅरियोटिक मध्ये एकच ओरिजिन असतो. ओके, लक्षात राहील. सो द आन्सर इज सिंगल रिप्लिकॉन. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन. द एन्झाइम दॅट कॅटलाइज द सिंथेसिस ऑफ अ डीएनए इज कॉल्ड. The enzyme that catalyzes the synthesis of a DNA is called as. So the enzyme which is required for synthesis of a DNA. DNA is always synthesized from the DNA only. Okay, and the helicase, if you see, required for unwinding. A ligase to seal the nick which is present after the polymerase A, the polymerase 1. Very good beta, it's a DNA polymerase. And the gyrase is the relax of unwinding. Sorry, supercoiling. Okay, so relax of the supercoiling. It relaxes the supercoiling. You can say the relaxes the supercoiling. And polymerase is required for the synthesis of a DNA. Okay, so the answer is DNA polymerase. Which of the following would relax the negatively supercoiled DNA? I already told you guys. The negatively supercoiled DNA is relaxed by the DNA gyrase. Okay, the collagen and elastins are the fiber. Type 1 topoisomerase is required. So the type 1 and type 2 topoisomerase is there. Topoisomerase is also called as DNA gyrases. Okay,
So here are type 1 and the type 2 polymerase. Type 2 uh, cut at the double stranded DNA, and it cut at the single strand of a DNA. Okay, so SS DNA and the DS DNA. One gene, one hypothesis was given by one gene, one hypothesis. Bedell and the Tatum, Griffith, Jacob Monod, and the Hutch and the kids. Okay, so the one gene, one hypothesis, we already know that from the 8, 9, 10, we hear this line thousands of a time, one gene and one hypothesis. It is given by, let's think about it. It is given by one gene, one hypothesis. The meaning of this one gene, one a protein. Okay, one gene, one enzyme. Actually guys, extremely sorry for this mistake. The line is like one gene, one enzyme, or the one gene, one protein. Okay, so the one gene, one enzyme, one gene, one protein, the line is given by. Okay, so here actually the line is given by the Bedell and the Tatum. Okay, the Griffith experiment is for the discovery of a DNA or the pursuit of a genetic material. Not discovery of DNA, but the discovery of a DNA as a genetic material. Okay, so the consideration of a DNA as a genetic material. So after the Griffith, we consider the DNA as a genetic material. Jacob and Monod, these two scientists are related to the lack of Veron. Hershey and Case, we know the experiment. So this is the third experiment in the discovery of DNA, and this is the first experiment in the discovery of DNA. And the second experiment is the McCarthy-McLeod experiment. Okay, so the three scientists is also there, which is involved in the discovery or the pursuit of genetic material. In the pursuit of genetic material, they start the journey from the Griffith and ends with Hershey and Cage. Okay, they work on the bacteriophage. Bacteriophage is a virus, guys. It's a virus. Bacterio means bacteria. Phagin is phagin means to eat. So it's a bacteria eating virus. तर असं समजू नका की बॅक्टेरियाला कोण खात नाही. बॅक्टेरियाला पण खाणारी ऑर्गॅनिझम्स अस्तित्वात आहे मित्रांनो, जसं की तुमचा व्हायरस आहे. Okay, so next question, both strands of a DNA serve as a templates concurrently in the replication, accession repair, mismatch repair, and none of these. So guys, I will explain this question after the complete repair mechanism study and the transcription and translation. Okay, so till that point you can take it as a homework. Okay, so this question actually I just select for those people who know about the mutations and the repair mechanism. Okay, first of all read the mutation and then read the repair mechanism in the cell. Okay, so in a repair mechanism, if you see the any mutation which is happen inside of a cell is recorrect by the repair system. Okay, so there are thousands of proteins which is involved in a repair system and plays a very important role in a repair mechanism. Okay, so this repair mechanism is the system which recorrect our DNA. Okay, the next element required for the activation of a DNA polymerase is, so the activation of DNA polymerase required for the activation of DNA polymerase is due to the presence of the calcium, magnesium, potassium, and the copper. Okay, so what is the answer, guys? Element required for the activation of a DNA polymerase.
Any idea? Okay, let's see how your DNA looks like. Okay, so when you draw a DNA like this, uh, okay, so B, magnesium, good. Okay, very good. It is correct. So this part, if I zoom this part, this line, we called it a backbone. Okay, याला आपण backbone म्हणतो. तुमची ATGC आतल्या बाजूला असणार आहे. ठीक, ATGC ची अरेंजमेंट कशी आहे? इथे आहे. GCCA. A समोर T येणार आहे, C समोर G येणार आहे, C, A आणि T. ओके, तर या अरेंजमेंट मध्ये जर तुम्ही विचार केला तर हा बॅकबोन आहे, हा बॅकबोन झूम केल्यावरती असा दिसणार आहे. ओके, या बाजूला ए असेल तुमचा किंवा ATGC कोणी पण नायट्रोजन बेस या बाजूला असतील. सेम अरेंजमेंट या बाजूने असणार आहे. उलट्या केल्यानंतर इथे फक्त काय असणार आहे की या समोरचा जो बेस आहे तो बेस ज्या पण शुगरला अटॅच असणार आहे तर ती शुगर उलटी असणार आहे इथे. ओके, आणि ही अशी इकडनं खाली दुसऱ्याला अटॅच असणार. या पद्धतीने अरेंजमेंट असते. त्यामुळे तुमच्या लक्षात येईल की हा निगेटिव्ह चार्ज ओपन राहणार आहे प्रत्येक वेळेस. जिथे जिथे पण फॉस्फरस असणार आहे हा निगेटिव्ह, हा फॉस्फरस वरच्या फॉस्फरसला ज्यावेळेस अटॅक असेल त्यावेळेस इथे निगेटिव्ह चार्ज ओपन राहणार. हे चार्ज कंटिन्यू याच्यावरती अशा पद्धतीने अरेंज आहेत. ओके, आणि या स्टँड वरती अशा पद्धतीने. या चार्जला सील करण्यासाठी तुम्हाला Mg2+ लागतो. Mg नसेल Mn बऱ्याच DNA बाइंडिंग प्रोटीन्सने विचारला जातो, वापरला जातो. ओके, सो when any DNA binding protein is there, it most of the time, I mean the most of the time it required Mg2+ as a cofactor. ओके, ल्युसिन झिपर किंवा अशा टाइपचे काही स्ट्रक्चर्स असतात की जे डीएनए बाइंडिंग डीएनए ला बाइंड होऊ शकतात. कोणतंही प्रोटीन जाऊन डीएनए ला बाइंड होऊ शकत नाही मित्रांनो, कारण डीएनए ला बाइंड होणं एवढं जास्त सोपं नाहीये. इट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक अरेंजमेंट अँड स्पेसिफिक ॲबिलिटीज लाईक द ल्युसिन झिपर. ल्युसिनची एक अरेंजमेंट अशी असते की ल्युसिन असे जॉईंट असतात एकमेकांना, किंवा अशी अरेंजमेंट असते ल्युसिनची प्रोटीन मध्ये आणि ते डीएनए ला बाइंड करण्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे डीएनए बाइंडिंग मोटिफ नावाचा एक प्रकार आहे की हे स्ट्रक्चर सगळ्या डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कडे असलं पाहिजे, नाहीतर कोणी जाऊन डीएनए ला बाइंड होऊ शकत नाही. थोडं अवघड आहे. At the time of replication, reannealing is prevented by. At the time of replication, reannealing. So what is meant by reannealing? At the time of replication, we know the DNA is open like this. Okay, so if the polymerase is coming to bind this DNA, and before that helicase is moving ahead, and the DNA is again looks like this, for example. Okay, it is again going to bind itself and making or the converting itself into the two strand. So that time we required, very good beta, it's correct, very good, we required the DNA binding protein. No. Okay, so you helicase. Helicase is required. This is helicase. It is required for actually the unwinding. And SSBP is required for the prevention of reannealing. Okay, so the answer is SSBP, not helicase. Answer is SSBP. Okay, so SSBP is come and bind like this.
आणि काय करतात, याला इकडे जाऊ देत नाहीत आणि याला इकडे येऊ देत नाहीत, जेणेकरून दोघांचं परत रिअनालिंग होणार नाही. हे एसएसबीपी आहेत तुमचे. एसएसबीपी म्हणजे काय? सिंगल स्ट्रँड DNA बाइंडिंग प्रोटीन. Okay, single strand DNA binding protein, SSBP. Which of the following possesses both 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime exonucleases activity? So the polymerase 1 is having the 5 prime to 3 prime exonucleases, and the 3 prime to 5 prime exonucleases activity is present only in the polymerase 1 enzyme, and this polymerase 1 is also called as a Kornberg enzyme because it is discovered by a Kornberg. Okay, and that's why we called it a Kornberg enzyme. So the correct answer is a Kornberg. Okay, DNA polymerase is having only 5 prime only 3 prime to the 5 prime exonucleases activity. We called it the proofreading activity. Okay, so it is do not having the DNA polymerase 2 and the DNA polymerase 3 is do not having any activity like a 5 prime to 3 prime exonucleases activity. Okay, ही नसते कोणाकडे, ही फक्त एकाच एन्झाइम कडे आहे, त्याचं नाव आहे कॉनबर्ग एन्झाइम. कॉनबर्ग एन्झाइम म्हणजे सुरुवातीला कॉनबर्ग म्हणायचो. नाउ वी कॉल्ड इट अ पॉल 1. Now it's a pol 1. ओके, कॉनबर्ग एन्झाइमलाच आपण आता पॉल 1 एन्झाइम म्हणतो, म्हणजे डीएनए पॉलिमरेज 1. याच्या एकट्याकडेच ऍक्टिव्हिटी आहे. ऍक्च्युअली इट इज इन्व्हॉल्व्ड इन द रिमूव्हिंग ऑफ द आरएनए प्रायमर. आरएनए प्रायमर काढून टाकतो आणि त्या जागेवर डीएनए बसवतो, आणि डीएनए बसवताना असा बसवतो. फॉर एक्झाम्पल इथे आरएनए प्रायमर होता, तो काढून टाकला आणि एवढा पट्टा डीएनएचा बसवला, आणि हा पहिला ऑलरेडी रिप्लिकेट केलेला आहे, ते जागा शिल्लक ठेवतो, आणि ही जागा भरण्यासाठी तुमचा लायगेज येतो, नाही तर लायगेजची काही गरज नव्हती. बरोबर की नाही? ठीक आहे, चलो नेक्स्ट. The measles and stack experiment was the key to understand the semi-conservative model of replication. In this experiment, they use the NH3Cl as a source of nitrogen, which is okay. They use NH3Cl, ammonium chloride, as a source of nitrogen, which is the radioactive isotope, heavy isotope, both, and the none. So, what is the correct answer, guys? Radioactive isotope, heavy isotope, both. B, heavy isotope. Very good, beta. So N17 and N14 is the normal nitrogen. We always write about this in the examination or the anywhere, or the if you see NH3Cl, it's the normal. But when they use N15 for the first step. Okay, and then they use N14. So both they use, but this was the very important thing. N15, it's a heavy isotope and not radioactive. Not radioactive. This is very important thing. Examination मध्ये तुम्हाला कन्फ्यूज करण्यासाठी radioactivity ऑप्शन असतो, लक्षात ठेवायचा आहे. Heavy isotope is the correct one. The short strand of a dash primer is required for the replication of a DNA. Short strand of a dash primer required for the replication of a DNA. प्रायमर कशापासून बनलेला असतो अल्टिमेटली विचारलेला आहे. The primer is made by primase enzyme. Okay, this primase enzyme also binds to the helicase. Okay, so helicase is also there. Primase and the helicase, they comes together and they form the primosome. Okay, helicase is called as a DNA G and primase is called as a DNA B.
असा DNA बी आणि असा नाही येतो. तो NA स्मॉल असतो, B मोठा, NA स्मॉल असतो, G मोठा. ठीक आहे. हा माणसं B. It's a RNA primer. Okay, very good. It's a RNA primer made by the primates. हे या गोष्टी आहेत ना, या गोष्टी मी अशाच सांगत असतो, लक्षात ठेवायच्या. ह्या पेपर मध्ये तुम्हाला डायरेक्ट पाहायला भेटतात. हा क्वेश्चन पेपर मध्ये येईल का नाही माहित नाही, पण या गोष्टी पेपर मध्ये आरामात येणार तुम्हाला 100%. Which of the following repairs the nicked DNA by forming the phosphodiester bond between the adjacent nucleotide? Okay, phosphodiester bond कोण तयार करतं? शेजार शेजार दोन न्यूक्लियोटाइड मध्ये where the nick is there due to the any damage in DNA or sometime or they at the time of replication, if you see, because of the activity of a not topoisomerase, the polymerase 1 कॉनबर्ग एन्झाइम मुळे जी जागा राहते ती जागा कोण भरून काढत असं इनडायरेक्टली विचारलेलं आहे. हेलिकेज, डीएनए गायरेज, टोपोआयसोमरेज आणि डीएनए लायगेज. आपल्याला माहिती आहे हेलिकेज, गायरेज आणि आयसोमरेज यांचा काही संबंध नाही एखादी गोष्ट जोडण्यासाठी, हे सगळे तोडण्यासाठी आहे. गायरेज आणि टोपोआयसोमरेज दोघांचं काम काय आहे तर सुपर कॉइलिंग रिलॅक्स करायचं. ओके, त्यामुळे डीएनए रिलॅक्स करण्याचं काम करतात ते, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन काढून टाकतात त्याच्यावरचा, नाहीतर डीएनए तुटण्याचे चान्सेस आहेत. तर तुमचा लायगेज जो आहे तर लायगेज त्यासाठी अतिशय इम्पॉर्टंट एन्झाइम आहे. ओके, लायगेज यामध्ये पार्टिसिपेट करणारे विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मिंग ऑफ फॉस्फोडायस्टर. व्हेरी गुड बेटा, डीएनए लायगेज required for the phosphodiester bond. Okay, the turnover number is also called as so I know you don't know about this, the cat. Okay, turnover number is called as cat. Turnover number म्हणजे the number of a substrate which is converted into the product by the one site of enzyme, or the by considering the one site of enzyme per second. Okay, so the cat is also calculated by the cat is equal to Vmax upon Et. Okay, so the number of the sites per enzyme. So cat is also considered as a turnover number. Okay, turnover number बद्दल कधी वेळ भेटला तुम्हाला तर गुगल वरती वगैरे वाचा, छान इंटरेस्टिंग आहे. के व्हॅल्यू म्हणजे तुमचे हाफ ऑफ द Vmax असते. Okay, it is substrate concentration at the half of Vmax, maximum velocity, or you can say the maximum number of a substrate which is converted into the product, and it is about the site, active site, how many active sites are there in an enzyme. Okay, so D, not D beta, it's a cat. Okay, Mansi, just beta, just hold that cursor and move to the your the end of the screen. Okay, उसको आगे ढकेलो ऐसा, उसको आगे लेके जाओगे तो आप शायद मेरे साथ आओगे. आप बहुत पीछे हो मेरे ख्याल से, एक मिनट से या फिर ज्यादा पीछे हो आप. उसको थोड़ा कर्सर को पकड़ के आगे ले लो अगर पीछे है तो. अगर स्क्रीन को मतलब टच होके चल रहा है तो इट डजंट मैटर. ओके, which of the following enzyme is called as a Kornberg enzyme? So I already told at the time of discussion, mistakenly I told it, but still if you remember it, you can answer like the Pol 1 or the Pol 2 or the Pol 3 or none of these, so whatever it is. Okay, so please yeah, now I think let's see which of the following enzyme. Yeah, you got that, I think. DNA Pol 1. Okay, DNA Pol 1. What is the mode of replication in E. coli? What is the mode of replication in E. coli? So there is no any mode like a intermediate or the thing in your book, but the dispersive, conservative, and the
The semi-conservative model of replication is there in your book. Okay, so the which is the mode of replication in E. coli. So this is E. coli is a model organism used by the Michelson and Stark for the discovery of your semi-conservative mode of replication. Semi-conservative mode of replication. Okay, so the answer is semi-conservative mode. It is model organism for discovery. Discovery, or you can say that the explanation, the very beautiful explanation was given by the Missel and Stark experiment. The special arrangement DNA helical structure create a major and the minor groove, which is important for. Okay, so the create a major and minor grooves are present inside of the structure of DNA. Let's see the guys structure of DNA. So that's why I always told you, do not draw the structure of DNA like this. Okay, if you student draw it like this, I do not draw like this. This is not a structure, a real structure of DNA. DNA structure is always like this. So now you will have the two things in a structure. Let's see carefully. You can say this gap or this gap or this gap. It is more as compared to the gap which is present opposite side at the opposite side here. Okay, so they are present alternatively. So one major groove, then minor groove, then major groove, and here should be a minor groove. This is the deepest part, so we called it a major groove. This is not too much deep, so we called it a minor groove. They are very important. This is the very important property of DNA because they required for the binding of required for the binding of a protein, or you can simply say act as binding site for DNA binding protein. तुम्ही म्हणाल सर DNA binding proteins काय असतात? तर तुमचा सिग्मा फॅक्टर तुम्हाला माहिती आहे, at the time of replication it also come and bind to the DNA. त्यानंतर तुमचे पॉलिमरेज RNA असो DNA असो सगळे एन्झाईमच आहेत, हे पण बाइंड होतात. हेलिकेज बाइंड होतो, प्रायमेज बाइंड होतो, DNA पॉलिमरेज 1 आहे किंवा सगळेच पॉलिमरेज आपण बोललो एकदाच, RNA पॉलिमरेज DNA पॉलिमरेज सगळे, SSBP सिंगल स्टँडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन असे हजारो करोडो प्रोटीन्स आहेत की जे DNA ला बाइंड होतात. They always binds at the major and the minor sites. I mean the major site is more important and it is involved in a very important, it is playing very important role in the binding of a protein to the DNA. Okay, so the special arrangement important for the kink and the bending of the helical structure. So go this is also the correct answer, and the providing recognition and the binding site the various type of a DNA binding protein. So this is also correct. So the all of above is the answer. Okay, is it correct? Is it correct? Kinking and the bending. Okay, so the main role, if you see the major and minor groove, it is playing a main role with providing a recognition and the binding site for the various DNA binding proteins. So the correct answer is recognition and the binding site for the DNA binding proteins. Okay, so the correct answer is this. But if you
read this question at the very first time, so may you feel like the kinking and bending is also the responsible for, or the it is also the reason behind the major and minor thing, minor growths. But your correct answer is providing the site of binding and the recognition. Okay, so let's see the next one. DNA replication is occurred in a dash dash direction. The replication of DNA is always occurred in the 5' prime to the 3' direction. Always. So these are the you can say the nonsense options. Okay. DNA replication is always occurred in a 5 to 3' direction. In the process of replication, new DNTP is attacking on the dash dash carbon of a very good beta. Very good. It's a 5' to 3'. Okay. In the process of replication, new DNTP is attacking on the dash dash carbon of ribose sugar. Okay. So for example, this is your ribose sugar. And the arrangement is like this. Our time is over, guys, but still we will continue for 5 minutes. Okay, at least 5 minutes. So if you see the one first carbon atom, is it? No, beta, it is not correct answer. See the diagram. So your ATGC is present here. Okay, in this point, nitrogen bases are present here in the blue color. But here, if you see the carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. So the always OH is open at the carbon number 3, and that's why you always call that the 3' is having OH group. Okay, या 3' ला OH open आहे म्हणून त्याला तुम्ही 3' OH म्हणता. आणि जर तुम्ही इथे पाहिला तर 5th कार्बन असणार आहे हा, which is already attached to the phosphate group, and that's why your 5' is always with a phosphate group. Okay, so this is your 5' and 3'. It is always opposite in the opposite direction. Here is the 5' and here is the 3' in the front of a 5 and in the front of a 3. Okay, so when the next a nucleotide come, it always attack on this point. Okay, at the 3rd carbon atom of the ribose sugar, and that's why it is very important to understand the 3rd carbon atom, why OH is open at the 3rd carbon atom. Okay, so the OH at the 3rd carbon atom is acting as the acceptor of the new nucleotide. Okay, so the upcoming nucleotide is accepted by the 3rd carbon atom, and it is always nucleophilic attack, guys. Okay, so when the new nucleotide comes and try to join or try to make a bond with the OH of the 3rd carbon atom, it's a nucleophilic attack. Okay, so let's see the E. coli, which enzyme synthesizes the RNA primer for the Okazaki fragment. So for Okazaki fragment, RNA primer synthesizing enzyme. So I already told you at the time of primosomes. Okay, so I already discussed the primosomes. In that I told you that the DNAG. Okay, DNAG is the primase enzyme. Okay, and DNA B was the helicase. Okay, so D is correct answer. DNA primase is responsible for making of RNA primer on a DNA, which is necessary for DNA pol 3 for the replication, which is a short stretch of RNA with the first 2 purine, short stretch of a DNA with the first 2 pyrimidine, a long stretch of RNA as a called as a Okazaki fragment, and none of these. Okay, so guys, your correct answer is a short stretch of RNA with the first 2 purines, and most of the time, mostly we can say it's a AG. Okay, so your primer is always started from the AG. Not always, but the most of the time it is start the helicase. The primates start adding AG as a
द प्रायमर. ओके, छोटासा पीस असतो आरएनएचा प्रायमर म्हणजे. leading strand leading strand is always replicated in a 5 prime to 3 prime direction, and the lagging strand is always replicated. So guys, the very important question, the answer is obviously 5 prime to 3 prime. Replication always having the single direction, 5 prime to 3 prime direction. Okay, always. Okay, उलट होत नाही कधी, 3 to 5 prime होत नाही. So the answer is completely the 5 prime to 3 prime. Okay, the exact answer. Which of the following enzyme unwind short stage of a DNA helix immediately ahead of the replication fork? ओके, रिप्लिकेशन फोर्कच्या पुढे अनवाइंडिंग कोणी करायची, कोण करत असतं? तर मित्रांनो, जर तुम्ही दोरी घेतली अशी आणि तुम्ही जर ती रोप ओपन करायला सुरुवात केली, तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही ओपन करायला सुरुवात केल्यावर एका बाजूला जास्त वाइंड होते, दुसऱ्या बाजूला कमी होते, किंवा दोन्हीकडे पण तुम्हाला सुपर कॉइलिंग पाहायला भेटेल. म्हणजे आहे त्यापेक्षा जास्त त्याच्यावरती स्पायरल्स किंवा हेलिक्स तुम्हाला पाहायला भेटतील. आणि त्यावेळेस त्याला कोणतरी ओपन करणार पाहिजे, तर टोपॉइसोमरेज त्याला ओपन करत असतो. ठीक आहे, टोपॉइसोमरेजचं काम आहे की एक स्टँड कट करायचा आणि त्याला अनवाइंड करायचा, अनवाइंड करून ती सुपर कॉइलिंग काढायची आणि परत बसवायचा. तर एक स्टँड कट करणारा असेल तर आपण त्याला सिंगल स्टँडर्ड किंवा टाईप 1 टोपॉइसोमरेज म्हणतो. 2 स्टँड वाला तुम्ही बॅक्टेरियामध्ये पाहिला असेल. बॅक्टेरियामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर बॅक्टेरियल डीएनए कॉपी होताना थिटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन असतो. त्याच्यामध्ये 2 डीएनए ज्यावेळेस कॉपी होतात तसे एकमेकांमध्ये अडकलेले असतात असे. ठीक आहे, हे अडकलेले डीएनए बाहेर कसे काढायचे, तर यातला एक डीएनए कट करावा लागतो, बाहेर काढावा लागतो आणि परत जोडावा लागतो. त्यावेळेस कुठे यांचं द सेल डिव्हिजन किंवा बायनरी फिशन म्हणा तुम्ही त्याला, फिशन कंप्लीट होणार आहे, नाहीतर फिशन कंप्लीट होणार नाही. हे अडकलेल्या 2 गोष्टी निघणार नाही. मग याला दोन्ही स्ट्रँड कट करायला पाहिजेत असे, आणि मग बाहेर काढायला पाहिजे, मग बसवायला पाहिजे. मग तिथे टोपॉइसोमरेज टाईप 2 ची पण गरज असते. अशा टाईपला तुम्हाला टोपॉइसोमरेज टाईप 2 काम करून देतो. इन सम व्हायरस आरएनए सर्व ॲज द storage of a genetic material, and DNA is synthesized from the RNA by the enzyme known as, so we already discussed about this enzyme, and it is RT, reverse transcriptase. It is present in the RNA viruses. RNA primer is replaced by dash dash to the DNA after elongation. See, yeah, reverse transcript is very good, beta. It's a reverse transcript is very good. To the DNA after elongation of stretch of Okazaki fragment. Okay, so the question is about the replacement of RNA primer by the DNA. Who is responsible for? So your Paul 1 is responsible for that. Okay, so the Paul work always called, or the it is also called a Kornberg enzyme. Kornberg enzyme. Okay, so very good, beta. It is correct. Paul 1 is responsible for that. Name of the protein which is responsible for the formation of RNA primer. Name of the protein which is responsible for the formation of RNA primer. I know that you all know about this enzyme, the primase enzyme. Okay, it always synthesized the short stretch of RNA on the DNA, called as a primer. Yeah, very good. It's a D. Which of the following statement on a replication is in an E. coli is correct? Okay, so which of the following is correct about the replication in a E. coli? It occurs in a unidirectional manner. It occurs in a bidirectional manner. Always use T7 DNA polymerase when infected by T7 phages, and occur only when phage has infected E. coli. Okay, actually it's a phage PHA, yes, phages, bacteriophages. Okay. So the correct answer is, guys, let's say I already told you the theta mode of replication. Okay, बोलताना मी आता एक शब्द वापरला, तर नेमका काय प्रकार असतो. तर फॉर एक्झाम्पल हा बॅक्टेरियल डीएनए आहे.
बॅक्टेरियल डीएनए ला आपण लिहितानाच लिहितो सर्क्युलर डीएसडीएनए. त्याचा अर्थ हा होतो की हा असा दिसतो. याला ज्यावेळेस रिप्लिकेशन स्टार्ट होतं, फॉर एक्झाम्पल इथून रिप्लिकेशन स्टार्ट झाला, हा पहिल्यांदा अनवाइंड होणार आहे आणि रिप्लिकेट होणार आहे. रिप्लिकेशन असं मूव्ह होत राहतं दोन्ही डिरेक्शनला, या बाजूने या बाजूने या, आणि थोड्या वेळानंतर हे चित्र तुम्हाला असं दिसतं. ओके, सगळं रिप्लिकेट झाल्यावर एवढा डीएनए रिप्लिकेट झाला तो मध्ये पडणार आहे असा, आणि म्हणून याला थिटा मोड ऑफ रिप्लिकेशन म्हणतात, थिटा सारखं दिसतं म्हणून. ओके, थिटा सारखं दिसतं म्हणून थिटा मोड ऑफ रिप्लिकेशन किंवा थिटा रिप्लिकेशन म्हणतो आपण. ओके, बाकी काही नाही, थिटा सारखं दिसतं म्हणून म्हणतो आपण. आता ज्यावेळेस रिप्लिकेशन कंप्लीट होईल त्यावेळेस याच्यामध्ये हे दोघं जण असे दिसतात. एकमेकांमध्ये अडकून बसलेली. यांना जर ओपन करायचं असेल तर हे काढून टाकावं लागतं. इथे एक निक फॉर्म करावं लागणार आहे, त्यावेळेस कुठं ती ओपन होतील दोघं जण. ओके, आणि जर निक फॉर्म करायचे असेल तर इथे तुमचा टोप आयसोमरेज काम करतो. टोप आयसोमरेज 2 हे निक फॉर्म करतो आणि दोघांना वेगळं करतो, सेपरेट करतो, या बाजूला एक या बाजूला एक, आणि दोन डीएनए वेगवेगळे होतात आणि मग सेल मधून कट होते आणि तुमचं बायनरी फिशन होतं. ओके, तर या पद्धतीने बायनरी फिशर होऊन सेल वेगवेगळे होते. इट्स बाय डिरेक्शनल. तर तुमचा आन्सर काय असणार आहे आता? बाय डिरेक्शनल प्रोसेस. इथे दिसते तुम्हाला की या बाजूला एक चाललंय आणि या बाजूला एक चाललंय. ठीक आहे, तर युकॅरियोटिक मध्ये युनिडिरेक्शनल असते, एकाच बाजूला जातं. Actually it is depending upon the ORI, because in a eukaryotic there is thousands of the origin of replications, and when the origin one ORIC is fired, so we can say like the each and every ORIC is fired only once. Okay, एकदाच फायर्ड होतं आणि त्यानंतर परत ORI वापरलं जात नाही, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन वापरलं जात नाही. ते lack of activity, which of the following enzyme is considered as the basis of the aging in a multicellular organism? Okay, so the aging is the phenomenon. Okay, which of the following is responsible for aging? So your telomerase is responsible for aging. Okay, so why telomerase is responsible? Let's see guys. For example, this is your DNA. Okay, so the primase enzyme, your primase enzyme come and binds somewhere here. Okay, then your polymerase 1 come and telomerase, very good beta, it's correct, and then complete it. Then the so this is because of the pol 3, then pol 1 come and replace this primer by the DNA, RNA primer by the DNA. Okay, so we do not have any problem till here, but if you see here is a nick. ओके, इथला प्रायमर काढून टाकला, प्रायमर गेल्यावरती जागा शिल्लक राहिली. आता कोण काम करणार? इथे प्रायमरच्या पुढे तर जागाच नाही, प्रायमर संपला, मग आता कोण काम करणार? ही जागा रिकामी राहते मित्रांनो, आणि ती स्पेस इज कवर्ड बाय द टेलोमरेज एन्झाइम. टेलोमरेज पण सगळ्या सेल मध्ये नाही, सोमॅटिक सेल मध्ये तर होतच नाही, हा एन्झाइमच नसतो सोमॅटिक सेल मध्ये. हा एन्झाइम कुठे कुठे ऍक्टिव्ह आहे? तर जर्म सेल मध्ये ऍक्टिव्ह असतो. ओके, आणि कॅन्सर सेल मध्ये ऍक्टिव्ह होतो मित्रांनो, कॅन्सर सेल मध्ये. ओके, हा टेलोमरेज एन्झाइम कॅन्सर सेल मध्ये ऍक्टिव्ह असतो. and so the study of oncogenes किंवा तुम्ही म्हणू शकता की oncology now is moving toward the telomerase inhibitory drugs. ओके, आता टेलोमरला इनिबिट करण्यासाठी नवीन नवीन ड्रग शोधण्याचा प्रयत्न करायला लागलेत सायंटिस्ट, कारण आपल्याला टेलोमेरेज बंद पाडायचा आहे. तो एन्झाइम बंद झाला तर सेल नॉर्मल होतात, ते कॅन्सर सेल राहणार नाही, तसं बऱ्याच सायंटिस्टचं मत आहे. कारण कॅन्सर सेल मध्ये तो ऍक्टिव्ह असतो, नॉर्मल सेल मध्ये बंद असतो, पण आपल्या जर्म सेल मध्ये चालू असतो, स्पर्म मध्ये चालू असतो, ओव्हामध्ये चालू असतं, जर्म सेलच आहे. हा पार्ट जर बंद असेल टेलोमरेज तर हा पार्ट रिप्लिकेट केला जाणार नाही मित्रांनो, येते लक्षात? आणि जर हा पार्ट रिप्लिकेट झाला नाही तर लक्षात घ्या पुढे काय होणार आहे. या रिप्लिकेशनला एवढा डीएनए कट करून टाकला जाईल तुमच्या रिपेअर सिस्टमनं, आणि हा डीएनए काही कामाचा नाही यावेळेस. पुढच्या वेळेस जर तुम्ही पाहिलं तर नेक्स्ट रिप्लिकेशन सायकल मध्ये तुमचा रेफरन्स डीएनए एवढा असणार आहे, त्यात पण रिप्लिकेशन एवढंच होणार आहे, म्हणजे शेवटची निक राहिली. त्याच्या पुढच्या वेळेस तुमचं रिप्लिकेशन डीएनए एवढं असणार आहे, त्यात पण निक एवढी राहिली. म्हणजे प्रत्येक रिप्लिकेशन सायकल मध्ये डीएनए ची साईज कमी 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 होत चालली,
and this is actually restrict our age. ओके, आणि आपलं जे एज आहे ते याच्यावरती डिपेंडंट आहे. त्यामुळे आपली एजिंग जो प्रकार आहे तर तो टीलोमरेज एन्झाईम सोबत रिप्लिकेटेड आहे. ओके, फायब्रोब्लास्ट काही कलेक्ट केले. फायब्रोब्लास्ट टिश्यूज मध्ये असणाऱ्या सेलचा प्रकार आहे. एकदा कधी मध्ये वेळ भेटला तुम्हाला तर ॲनिमल टिश्यू पण वाचा. वेळ भेटला तर यासाठी म्हणतो मी की तुम्ही वाचत नाही मित्रांनो, जो वाचाल तर वाचाल ना, जेवढं वाचाल तेवढं तुम्हाला काही गोष्टी लक्षात राहील. त्यामुळे रीडिंग चालू असलं पाहिजे तुमचं. फायब्रोब्लास्ट ज्यावेळेस एका पेशंट मधून काढल्या, ज्या पेशंट तुम्ही पा नावाच्या मूवी मध्ये पाहिले. पा मूवी आहे अमिताभ बच्चन आणि अभिषेक बच्चनचा. त्या पा मूवी मध्ये एक डिसीज दाखवलाय. त्या डिसीजचं नाव आहे प्रोजेरिया. ओके, त्या प्रोजेरियाचे जर सेल्स पाहिल्या तर त्यांच्यामध्ये टिलोमर जो आहे ना, टिलोमर म्हणजे तुमच्या क्रोमोझोमचा पार्ट आहे. ठीक आहे, हा क्रोमोझोम आहे फॉर एक्झाम्पल. हा जो शेवटचा पार्ट आहे वरचा, आणि हा इथे वरचा हा पार्ट फॉर एक्झाम्पल, तर या पार्टला टिलोमर म्हणतो आपण. हा टिलोमर फार शॉर्ट असतो त्या पेशंट मध्ये. कोणत्या पा मूवी मधला जो प्रोजेरिया नावाचा पेशंट आहे, सॉरी प्रेजेरिया नावाचा डिसीज आहे, तर तो फार शॉर्ट असतो. शॉर्ट असल्यामुळे काय होतं ना, डिव्हिजन फार रॅपिडली होते. आणि तो रॅपिडली होते म्हणण्यापेक्षा रॅपिडली नाही म्हणताना पण तुम्ही हे म्हणू शकता की त्याच्यामध्ये काय होतं की ऑलरेडी आपल्या वयाची जे काय किंवा एखाद्या नॉर्मल पर्सन मध्ये जो काय डीएनए चा जो थ्रेड आहे किंवा डीएनए ची जी लेंथ आहे एवढी नॉर्मल लेंथ, तर या नॉर्मल लेंथच्या तुलनेमध्ये डीएनए छोटा असतो. आणि म्हणजे टिलोमर छोटा असतो शेवटचा पार्ट, आणि त्यामुळे एवढ्या डिव्हिजन ऑलरेडी मायनस झाल्यात त्याच्या आयुष्यात. ओके, आणि म्हणून कमी वेळेमध्ये म्हणजे एक 10, 15, 10, 20 वर्षामध्ये त्यांचं पूर्ण 100 वर्षाचं आयुष्य ते कम्प्लीट झालेलं दाखवतात. फास्ट ग्रोथ असते त्याच्यामध्ये. एक 4-5 वर्षामध्ये तर लगेच एक 7-8 वर्षात तर दाढी मिशा यायला लागतात वगैरे, आणि 15-20 वर्षात तो माणूस मरून जातो. 15-20 म्हणजे 20 भरपूर झाले, पण ठीक आहे, तरी पण एक समजा 10 ते 20 वर्ष लाईफ असते. आणि 10-20 वर्षात तर ह्युमन बिंग किंवा तो पेशंट त्याची एजिंग कम्प्लीट होते. त्याचं रिझन आहे की टिलोमर फायब्रोब्लास्ट सायंटिस्टने त्याचा स्टडी केला. त्यावेळेस सायंटिस्टला सापडलं की त्याची लेंथच कमी आहे टिलोमरची. त्यामुळे टिलोमर जो आहे तर तो रिस्पॉन्सिबल आहे आपल्या एजिंग साठी. आणि टिलोमरेज एन्झाईम काहीच लिमिटेड सेल मध्ये ऑन ठेवलेला आहे. नेचर इज ऑलवेज स्मार्ट. इट इज मोर टुवर्ड द क्लोजिंग ऑफ दिस एन्झाईम मेकिंग पॅच ऑफ डीएनए और द एन्झाईम मेकिंग जीन. ओके, ते बंद करायचा प्रयत्न करतं. हे चालू राहिलं कॅन्सर सेल मध्ये ते टेलोमरेज चालू असतं. जर चालू राहिलं तर आपले सेल कंटिन्युअसली डिवाइड होऊ शकतात. आणि जर कंट्रोल मध्ये राहिल्या, आपलं जर टेलोमरेज एवढं जास्त चालू राहील तेवढं जास्त एजिंग स्लो होईल. ओके, so thank you very much guys. Thank you for I mean the MCQs, live attendance. ओके, तुम्ही विचारत राहाल तर मी सांगत राहील तुम्हाला काही गोष्टी. ठीक आहे, कारण तुमच्या सिलेबसला लिमिटेशन्स आहेत आणि आपल्या वेळेला लिमिटेशन्स आहेत. पण तुम्ही विचारल्यावरती मला सांगता येतं. तुम्ही तुमच्या वेळेनुसार अभ्यास तर करा, पण इथे वेळेवरती प्रेझेंट राहून इंटरॅक्ट पण व्हा. ओके, कारण तुम्हाला ज्या गोष्टी इथे 5 मिनिटात समजतात त्या कधी कधी समजायला तुम्हाला 5 तास बी लागू शकतात. ठीक आहे. So this is the Crack Maharashtra CET channel, YouTube channel. First of all, subscribe it and then click on a bell icon. So you will have notifications, and when you are taking the subscription of the Unacademy, please keep in mind that this 10% discount is only upon this capital Abhijit as a subscription code. It will definitely give you the 10% discount. Okay, so thank you very much guys. Thank you very much and have a nice time. Have a good day. Bye bye.